స్టార్ట్ చేస్తున్నా. వర్డ్ ఎక్సెల్ అండి, పీపీటీ నాది కాదు. So good afternoon everyone. Yeah. Good then. So I am G. Pavan Kumar, Assistant Professor in CSE department. So today we are here to enhance our skills on Word and Excel, right? So already you might know these two tools, right? Excel and Word. Daily you have been using. Yes. So right from preparing lecture schedules or preparing the question paper or preparing any lecture notes, we have to use Word. So let's enhance our skills. Already you might be knowing these things, but again we shall practice these things. So today it is just a practice session. So everyone should have laptops. So you'll just practice. You should practice along with me. So I've already shared these things through mail yesterday. So please download what I have sent through mail. If you download, I will start. చేస్తున్నారా? Just now I've shared in WhatsApp also. So for practicing Word, I have, as an example, I've taken a sample project document here. So why I have taken this is we will learn all the Word tools here, all the whatever the Word offers, we'll be able to learn here, all the features of Word, and also we'll know some how to add. We'll see here how to do the alignments in Word, how to adjust spacing between lines in a paragraph, how to add image, then how to put headers and how to add page numbers, as well as I will also show you how to automatically add list of figures and list of tables, as well as table of contents. So it will be added automatically. We can do it automatically. We'll see how it does. So everybody downloaded that? So if you have downloaded, open this one, project report practice. It is simple student project only, just for explanation. Download, will start practicing. Amen. Shall we start? Everybody downloaded? మేడం ఇక్కడ చేసుకున్నారా? డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా మరి? వాట్సాప్లో లేరా? మేడం పంపిందంట కదా. పర్లేదు, ఏముంది మేడం, ఈ గ్రూప్లో అంటే పెట్టండి, లేరంటే కదా. FDPలో లేదండి. So before working with any Word document, first thing we should notice, we should check the page layout. It is the third one here. So check whether, okay, I'll open Word.
WPS lo open inde. Okay, page layout. Check the size of the paper. So there are various options here. So a paper can be of any of these sizes. It would be letter or legal or executive. Whatever the document you are preparing, it should be that size. So here we'll go with A4 size. So select A4 here. So generally our paper is A4 size only, right? Whatever your documents you are preparing. So select the size as A4 here. Then we have something called as orientation, whether we want it in landscape or portrait. So here our document is a portrait document. So it should be selected as portrait. మరి అట్లెందుకు అంటే ఫస్ట్ లేఅవుట్ ఉండాలి కదా కరెక్ట్గా. Okay. So let us quickly see what are the features in Word. So first will be the Home tab. So in this tab, all the common features are available. So we can select the type of the font. Here you see the first one. First drop down will give us the font type. So which font type we should select, we can select from here. There are various font types here available. So generally we go with Times New Roman only. So we'll generally select Times New Roman. And this, the next drop down is nothing but font size. So you can select the font size from this drop down, or we can even use this to increase or decrease the font size. So here this one will increase the font size. Select anything and just click on this button. It will increase the size of that particular character. Or this is nothing but to decrease the font size. So select which one we want to decrease and just click on this. It will reduce the size of the font. Next here they are nothing but the bullet options. We can, if our documents require bullets, we can go for this. So here various options are there. If you want to go for dots or other tick mark symbol or arrow mark symbol bullets, we can use this bullets. Next here, numbers. There is nothing but numbering bullets. So you can use either numbers also to list out any items here. Various number formats available. Either you can use, go for normal numbers or Roman numbers or alphabets for listing out the items. This is setting the levels of the headings and all. We'll see, we'll use this one. And this is nothing but decreasing and increasing the indent. So select this, and if you select this, it will move this bit. It will decrease the indent here. It will move towards right, and this will move towards left. So these are about checking the indent. And these four options we are seeing, they are used for aligning the paragraphs. First one is to align anything to the left side of the document. Second is to align center of the document. Third, right alignment, and lastly, justified alignment. And here these things are used for managing the spaces between the lines in a paragraph. And this is nothing but B is nothing but this is bolding, making the text bold. This is for making the text italic. This for underlining the text. So just select the item, just click on U, it will underline that particular text. This is for striking. So just we can strike out. And this is for subscript or superscripting. So if you want to use anything as a subscript, you can click this. So this is for superscripting or to add power. And this is to change the cases. If you want to change it to sentence case, select this one. If you want to change it to lowercase, everything to lowercase, select this. And everything to uppercase, we can select this. Then this will capitalize each word of the sentence. And finally, the last one is toggle case. Whatever the case is, it will toggle between the cases. Uppercase will become lowercase, lowercase will become uppercase.
And this is to highlight. For highlighting anything, we can use this option. So select this and just click on any color. It will highlight that particular line. And this is for getting color of the text. To change the color of the text, we can select any color from this option. So it will change that particular text font color to that particular color. And these are other things. So next, insert tab. Sorry, in home tab, we have other options like changing the styles here. If you click here, there are various style sets defined. We'll not be using this much. And here also there are various styles, already predefined styles we want, we can use here. So next in the insert tab, ప్రాక్టీసింగ్ నేను వేరే చేసిస్తా ఇదానికే ఇప్పుడు అంతా చెప్తుంటే టైం సరిపోదు అట్లని ఆల్రెడీ తెలిసినది కదా అన్ని. So if you want to insert anything, like if you want to insert a picture, insert any shapes or other smart arts or clip arts, we can go with insert tab. And page layout type will allow us to lay out our page. As I already said, we have to check the size of the page by using the size option. Orientation will get whether we want it in portrait mode or the landscape mode. And margin, so this margin has to be set as per the requirement. So there are various margins, already predefined margins are given. We'll go with normal. Normal margin means every side it is equally, the margin will be equal. So select all the documents, go with normal. So everyone, so now let us start formatting this particular document. So before that, we'll first ensure that my complete document is in same font. How to do that? How to select all the document first? How to do that? Using Control A. It will select complete document. All the document is selected. And now select the font to Times New Roman. So this will change my all the paragraphs into Times New Roman format. Done. Select everything by using Control A and change it to Times New Roman. And now these things should be center aligned. How can we do that? Select this. What is the shortcut? Control E. It will make it to center aligned. Or we can click on this one also. Control E for aligning center to the page. Now let us make this title as bold. So select this, use Control B. It makes title as bold. And I want to have some spaces between these two lines. So select these two lines, select, go for here, select the spacing here, 1.15 or 1.5 also you can select. So spacing will be automatically given in between those two lines. Or by default also, here only some numbers are given, 1, 1.5, 1.5 like that. You can click on more options by using line spacing options. If you click, you'll get some more options. So here you can go for anything, 1.25. So automatically line spacing will be selected to multiple. So click on OK. The spacing between the two lines is now 1.25. The space between them is 1.25.
Hmm? I want to make this into center. I'll just select this, and there is a ruler here, right? I'll just drag here. It will come to the center part. So they will be properly aligned here. So let us make this one also bold. This also make it center by using Control Control E. చేశారా డౌట్స్ ఉన్నాయి వ్యూకి వెళ్ళండి పైన వ్యూ ruler. If ruler is not visible, for some people I think ruler is not visible, you can go to view here, click on ruler, check this ruler option, it will make the ruler visible. Done with this page? రూలర్ బట్టి లాగండి ఏం కాదు center align control E, for bold control B. అయిపోయిందా మేడం Shall we go to the second page? So first page is formatted. So this should be again center aligned, control E, bold. So this picture also should come into center. So if you try to drag, it will not come. So what to do that for that? Select the picture, click on format, text wrapping is there, right? Select tight here. Select the picture, format, select tight. Now move, it will freely move. So if we select the picture, you'll get one new here, format. Under picture tools, format tab is coming, right? Under this text wrapping, select tight here. Then we can move the picture easily wherever we want. We can move it easily. లేదా లేకపోతే రైట్ క్లిక్ అని కొట్టండి అక్కడ కూడా వస్తుంది రైట్ క్లిక్ ఫార్మాట్ పిక్చర్ లేఅవుట్ టైట్ ఇక్కడైనా వస్తుంది డన్ డ్రాగ్
టైట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక డ్రాగ్ చేస్తే ఇట్ విల్ మూవ్ ఫ్రీలీ. ఏమైంది? ఆఫీస్ వర్షన్స్ వేరే ఉండొచ్చు, కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది, చూసుకోండి. కొంచెం ఆప్షన్స్ అటు ఇటుగా ఉంటాయి. Next, try to align this in justified. How to do that? Control J. Control J for justifying. So to justify this, select the complete paragraph. Control J will justify it. Now second para, we want it in hanging like this. Just insert a tab. It will make that into hanging type. The first line will be hang, second will be in align. What? వచ్చిందా? చేశారా? నార్మల్గా చేశాను, స్పేస్ కొట్టి అక్కడ కొట్టి స్పేస్ కొట్టుకుంటాను. స్పేస్ కూడా అదే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. కృష్ణ ఇంట్రెస్ట్. చెప్పు, ఏ లైన్ ఏది? ఇదా? ఏం లేదు, ట్యాబ్ కొట్టు, అక్కడ కర్సర్ పెట్టు, జస్ట్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయి. వచ్చిందా? Next also use justification. So how to get spaces between each line? Here again we'll see, select all the paragraph, go here, select the spacing here, so it will increase the spacing between each line. Select the paragraph, click on this button, select the spacing. So here I've selected 1.5. It has increased the space between each line to 1.5 between. And I need space between the heading and the paragraph here. So I want to include some space between this acknowledgement heading and this first line. What to do? Just put the cursor here, go to page layout. Here after spacing is there, na? In spacing after, just push like this, it will add a space. It will add like this.
select here. After it will add one space, that is 6-point space will be added. Done. Ravish, చెప్పు. అవునవును, నేను ఇక్కడ 219లో ఉన్నాను. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏది ఏ ఫామ్ కావాలి? నువ్వు తీసుకున్నావా? తీసుకోలే కదా నువ్వు. ఏం లేదు, స్పేస్ కొట్టండి. ఇది సెంటర్లోనే ఉంటుంది, సెలెక్ట్ చేయండి, లెఫ్ట్ కొట్టండి. అక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి లాస్ట్కి, జస్ట్ ఒక ఎంట్రీ ఇవ్వండి, పోతుంది. ఏం చూపించినా ఇది తెలుసు. జనరల్గా ఒకటే మార్జిన్ ఉండాలి కదా డాక్యుమెంట్. ఓకే. కృష్ణ అటు చూడు ఎవరు వచ్చింది. పిల్లలకి ఎన్ఓసి అది కావాలి, S1 ఫామ్. చూడు ఏదో చెప్పాడు. ఇదే టైం అయిపోయేటట్టు కదా. So let us format this also. Sorry. Bold vision and mission, bold this institute vision also. So if you want to change the size of the font also, just we can change here if you want. And institute mission also, keep it as bold. And now these three things we want to put in bullets. These three mission statements, I want to keep it in bullets. So how to do that? Select all these three lines, go here and select the bullet option.
So if you want to add spacing again, page layout, just after, just enter, it will add some space. Same with department vision and mission. So again we have to add bullets here. Go to the home tab, under bullets, select this one, it will add round bullets. Or if you want any other bullets also, so if you want to add this bullets, we can add these bullets. So this page is aligned. చెప్తా పేజ్ నెంబర్లు ఎలా యాడ్ చేయాలో కూడా చెప్తాను. చెప్దాం లేదు కూడా. So just format this abstract page also like this, using justification and spacing. And now I want to add this abstract in table of contents part. So here I've kept empty here, list of figures is empty, tables is empty, and contents also empty, because we'll add these things automatically. We'll see how to do this automatically. So I want this abstract page also to be displayed as a one of the content with along with page number. So for that, what we'll do, we'll go here, select abstract. This option is there, go to this option. Here there is one chapter 1, something is showing. So select this one. So it will display like this. I don't want to add chapter 1 to abstract. So select this, again go here, click on none. It will remove that. And now format as you want. Now what will happen is this abstract will be added into my table of contents list. So for that I am using this. What I have done, selected the abstract, just clicked on this button, selected this option, chapter 1, chapter 2, it is showing this one. Similarly, list of figures also I want to add to table of contents. Go here and simply, here already heading 1 is defined, select this one. So again, I don't want chapter 1 to be added here, click on none. Right, again, list of tables also I want to add to table of contents. Select this one, select none. So this contents will leave empty for now. We'll do it how it will show automatically. We'll see. So next come to the chapter 1 part, that is introduction. So I want this to be the chapter 1 heading. So chapter 1 introduction. Center align by using Control E. And this align justified.
Clear till here? So after this is a side heading, a subheading. So I want to add some number here. So since this is chapter 1, so I want to add 1.1 as the number for this. So select this first, make it to heading 2, select heading 2 format, then come here. So automatically this, select this option, automatically 1.1 will come here. And also if you want, we can change the spacing between this number and this particular statement here. So just right click, adjust list indent, and we can check here, click on more. So here for follow number with, if it is a space, it will add only space. Adjust list indent, tab character will add a tab character, some space will be added. And if I don't want anything, adjust list indent, nothing, just simply it will not add anything, no space, no tab character. So I want to add a space here. Done. Format this one also. So here I want to format this thing as the previous paragraph, same as previous paragraph. So what to do? Select this para. There is one option called as format painter. So just click on that, it will exactly format the other one. Then select this para. It will automatically change the format to the whatever the previous paragraph it is there. So here also I want to, there is a subheading, I want to add 1.2 to that. Select this one, click on format painter, select this. So automatically 1.2 is appended to that. So it is formatted exactly as to that subheading. Then select these things. Format painter. It will format. So this is chapter 1 we have formatted. Next chapter 2. So click on, select this again, click on the heading part. Chapter 2 is automatically added. Click on 14, center align. Now here there is subheading. I want to give again numbering to it. 2.1 I want to give. So go first, select as heading 2. Then come here, select this one. It will come 1.1. Just go back. So it will change it to 2.1. ఇదంతా నంబర్ యాడ్ చేయాలి కదా. సో నాకు 2.1 కావాలి. సో ఈ సెలెక్ట్ చేశాను, ఇది హెడింగ్ 2కి మార్చుకున్నాను. సో అన్ని హెడింగ్ 2 పెట్టుకుంటున్నాను, సబ్ హెడింగ్స్ అన్ని. దెన్ ఇక్కడికి వెళ్తున్నా,
Then selecting this one. ఎందుకంటే నాకు 2.1 రావాలి కదా, so I select this. So ఇక్కడ it is taking 1.1, but I want 2.1. So ఇక్కడ I just put my cursor, backspace ఇవ్వాలి. It will delete that. Then add manually 2.1 and give one space. Then align this to this paragraph here. So this one is a subheading under 2.1. So I want it to number it as 2.1.1. So select this, change it to heading 3 here. Go here, automatically our 2 is added here. Select this one. So it will change to 2.1.1 and just align here. And other headings also you can change by using the format painter option. Select this, click on format paint, select this. So it will change the numbering. Likewise, again format paint, select this heading, it will be added. Again format paint, format paint. So like this we can add numbering to the subheadings. So here again 2.2 I need to get. So select this, format paint, select this line, 2.2 will be added. Select this, format paint, 2.3 and so on. Like this we can change. ఏమేం వస్తలేదా? ఎవడైతే అన్నిట్లో ఒకటే వస్తుంది. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి మీరు ఏం చేయనట్టున్నారు. ఇక్కడ ఇక్కడ చాప్టర్ అని కొట్టారు కదా, సో ఇక్కడ మనకు 1.1 అని రావాలి కదా, దీన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి హెడర్ 2 అని పెట్టండి. హెడింగ్ 2, హెడింగ్ 2 మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇది ఉంది కదా, ఈ ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది. హెడింగ్ 2 సెలెక్ట్ చేస్తే వస్తుంది, చేయకుండా కూడా వస్తుంది కాదు, మనకు ఫార్మాట్ ఈజీగా ఉంటుంది. హెడింగ్ 2 కింద పడిపోతుంది మనకు ఆ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1.2 కావాలని జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఫార్మాట్ పెయింటర్ 1.2 వస్తుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేశాను, సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్లో కావాలి కాబట్టి ఫార్మాట్ పెయింటర్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కాపీ చేయాలి, చేసి ఇక్కడ 1.2 వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ లేదు, ఇది చాప్టర్ 2 కదా. సో మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసి హెడింగ్ కొట్టుకోవాలి. ఈ హెడింగ్ ఉంది, హెడింగ్ చాప్టర్ 2 వస్తుంది 14. ఇప్పుడు కింద ఒక హెడింగ్ ఉంది 2.1. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని హెడింగ్ 2 అని పెట్టుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది ఉంది కదా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ 2.1 రావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు బ్యాక్ స్పేస్ 2.2 ఎంటర్ కొట్టి సెలెక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది 2.1 కదా. సో సెట్ నెంబరింగ్ వాల్యూ ఇది 2.1.1 రావాలి. సెలెక్ట్ చేసి హెడింగ్ 3
నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ ఇక్కడ వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు టూ లిస్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం లేదా సెలెక్ట్ చేస్తే 2.1.1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ అలా ఫార్మాట్ మెంటర్ కొట్టి 1.2 అట్లా ఇవన్నీ ఒక రేటింగ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇందాక చదివలేదు మీరు ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోయిందా? సరే ఇది చేశారు కదా, తర్వాత ఇది కూడా చేసుకోవాలన్నమాట. ఇవన్నీ మనకు టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ చాప్టర్ 1 వద్దు కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని పెట్టాను. ఇది కూడా అంతే, చాప్టర్ 1 ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఉంది కదా, దీని కింద మనకు లిస్ట్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా రావడానికి. ఇది చాప్టర్ 1 ఆటోమేటిక్ లాగా ఉండండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్ హెడింగ్ మనకి 1.1 అని రావాలి. సెలెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ హెడింగ్ 2 అని పెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనకు 1.1 ఉందా, ఇది సెలెక్ట్ చేసేది. అలా ఇక్కడ 1.2 కావాలంటే ఇక్కడ ఫార్మాట్ మెంటర్ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ చేసి దీనికి ఇస్తే 1.2 వస్తుంది. ఇది కాపీ చేసి ఫార్మాట్ మెంటర్ చేస్తున్నారా? ఫాస్ట్గా చెప్తున్నారు, కొంచెం టైం సరిపోదండి. మళ్ళీ ఎక్సెల్ కూడా చెప్పాలి ఇంకా. సో సబ్ హెడింగ్స్ అర్థమైనాయి కదా. థీసిస్కి ఉపయోగపడతాయి మీకు ఇవన్నీ బాగా. 2.1 ఎందుకు వచ్చింది మేడం? 2 రావాలి. 2ఏనా? ఓకే. పైన 1.1 చేశారా? పైకి వెళ్ళండి, వచ్చింది. ఓకే, కిందకి రండి. ఫార్మాట్ ఉంటారు. ఇక్కడ కాదు, ఆల్రెడీ హెడింగ్ ఉంటుంది. ఏవి హెడింగ్ లో సెలెక్ట్ చేయండి. హెడింగ్ 2 అని పెట్టుకోండి. ఇదేదో 1.1. బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చి 2.1 అక్కడ వేరే ఇచ్చారు. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? 1.1 ఎలా వచ్చింది అక్కడ? అక్కడ సెట్టింగ్ అట్లా అయిపోయింది. చెప్తా, ఒక నిమిషం. ఏం తెలిపి
నేను ఎన్నిగానం చేసుకుంటున్నాను ఇది ఎక్కడ వరకు అయిందా ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి అట్లా ఉండే చాప్టర్ అలాగే హెడింగ్ 2 పెట్టుకుందాం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది సెలెక్ట్ చేయండి వచ్చిందా మళ్ళీ ఇది ఫార్మాట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి కింద ఇంకా చాప్టర్ 1 పెట్టాక హెడ్డింగ్ 2 సెలెక్ట్ చేయాలి 1 పాయింట్ వచ్చిందా ఇది తగ్గుతుంది ఈ స్పేస్ తగ్గారంటే ఈ మధ్యలో దగ్గర అంటే రైట్ క్లిక్ కొట్టండి అడ్జస్ట్ లిస్ట్ అండి మోర్ ఇక్కడ ట్యాబ్ ఉంది ట్యాబ్ దగ్గర స్పేస్ అండి మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చేస్తుంది ఫార్మాట్ ప్రింటర్ యూజ్ చేస్తాం అక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఫార్మాట్ ప్రింటర్ పైన 1.1 సెలెక్ట్ చేయాలి ఫార్మాట్ ప్రింటర్ సెలెక్ట్ చేయాలి కిందికి వచ్చి జస్ట్ ఇక్కడ దీని పైన ఇలా పెట్టాలి పేస్ట్ లాగా చేయాలి ఇక్కడ 2.1 రావాలి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసి హెడింగ్ 2 పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఈ 1.1 సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి 2.1 మేడం అక్కడ మేము ఇందాక ఇక్కడ తప్పు అయింది ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ చేంజ్ ఏదో చేసినట్టున్నారు మేడం ఇప్పుడు ఇది 2.1.1 రావాలి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇది సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి చేంజ్ లిస్ట్లో వెళ్తే 2.1 అట్లా So like this we can add headings and subheadings. Now let us see how to add page numbers. So how to add page numbers, we have an option called as insert. Go to insert, there is page number option here, page number. So where we have to add, if you want to add at the top of the page or bottom of the page or at page margin. So I want to add at the bottom, so select bottom, select the center of the page, but I don't want numbering on the first page. First page is nothing but my title page, right? So I don't want to give this number. What to do? Select different first page option here. You are getting the checkbox. Select that checkbox. Automatically it will remove that number from the first page. So here it will start from the next page onwards. We'll have the page numbers. 2 select చేయండి. Select 2, page number, format page number, start at 1. అదలేదు ఎందుకు లింక్ ఓకే వస్తలేదు
అది సెక్షన్ లింక్ అయ్యింది. ఓకే, ఒక నిమిషం అర్థమైంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే చెప్తా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ టు 1 కాబట్టి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఏ సెక్షన్ బ్రేక్ వస్తుంది. సో హియర్ బ్రేక్, యాడ్ ఏ సెక్షన్ బ్రేక్. మొత్తం పోయింది. నౌ యాడ్ ఇన్సర్ట్ పేజ్ నెంబర్. ఇప్పుడు 1 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే, ఇక్కడ 1 డిస్ప్లే అయిందా? సో దిస్ ఐ విల్ రిమూవ్. సెక్షన్ బ్రేక్ కొట్టాయి కదా. సెక్షన్ బ్రేక్ పడలే. ఓకే, ఇవ్వండి. సెక్షన్ బ్రేక్ ఇస్తే వస్తుంది మనకు. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 2 3 అలా అవుతుంది. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ పేజ్ లేఅవుట్, బ్రేక్స్, సెక్షన్ బ్రేక్. ఇదేంటంటే ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ సెక్షన్స్ అన్నమాట. సో మనం పేజ్ నెంబర్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ సెక్షన్స్ మాత్రమే ఇట్ విల్ అప్లై. సో ఐ వాంట్ టు అప్లై నార్మల్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ 1. ఇక్కడ నుంచి 1 to 3 కావాలి, అంతకుముందు రోమన్ నంబర్స్ కావాలి. సో దానికి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ హియర్ వి అప్లై సెక్షన్ బ్రేక్. ఇన్సర్ట్ బ్రేక్, సెక్షన్ బ్రేక్. Now I will change here, go here, page number, format page number. I will change it to Roman numbers. సో ఇక్కడ 6 వరకు రోమన్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి నార్మల్గా 1 to 3 స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ అవ్వలేదు ఎందుకంటే దేర్ మైట్ బి సమ్ సెక్షన్ బ్రేక్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ హియర్ లింక్ టు ప్రీవియస్, సెలెక్ట్ లింక్ టు ప్రీవియస్. సో ఇట్ విల్ యాడ్ అన్ని పేజెస్కి నెంబర్ వచ్చేస్తుంది.
So till here there are page numbers are in Roman numbers. From here normal numbers are starting. So what we have done, we have applied a section break after this page. So how to do that again? Select here this one, page layout, break, click on here next page. So it will apply a section break there. So it will treat the upper pages as one section, from below it will be treated as another section. And now let us see how to display the table of contents. So for that, click on here references, table of contents. Here is there now one option, tab table of contents, references. Under references, table of contents, click on like this. So automatically table of contents has come. నేనేం చేయాలి, ఆల్రెడీ మనం పెట్టుకున్నాం కదా హెడ్డింగ్స్ అన్ని. సో దాని ప్రకారం ఇది ఆటోమేటికల్గా ఇది ఫార్మాట్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది కదా, సింప్లీ references, table of contents, this option I am checking, automatically what you have formatted along with page numbers it will come. Abstract కూడా వచ్చింది, abstract Roman number 3. ఎందుకంటే మనం హెడింగ్ కరెక్ట్గా పెట్టున్నాం కదా, all headings are under heading 1. So these are subheadings and all these things will be added. ఇందాక మనం చేసాం కదా సార్. ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనుకున్నాం కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్ దిస్ ఆస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ హెడింగ్ 1. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, హెడింగ్ 1. అట్లనే ప్రతి ఒక్కటి ఏదైతే మనం టాప్ హెడింగ్స్ రావాలో అవన్నీ హెడింగ్ 1 పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఇది కూడా హెడింగ్ 1 ఇట్లా. ఇవన్నీ హెడింగ్ 2 అనమాట, హెడింగ్ 2. ఇక్కడ 2.1.1 అని హెడింగ్ 3 అని పెట్టుకున్నాను. ఇవన్నీ హెడింగ్ 3 కిందకి వచ్చాయి. ఇందాక మనం ఫార్మాట్ చేసాం కదా, అవన్నీ దానికోసమే టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో రావడానికి. So again references, table of contents, select this, it will come. సో మనకు మాన్యువల్గా చేయాల్సిన పని లేదన్నమాట. వన్స్ ఈ హెడర్స్ అని కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటే ఆటోమేటికలీ table of contents will be displayed. So while guiding your students also, we can help them like this. So we can even display list of tables also or list of figures automatically. Let us see how to do that. So I want to display all the list of figures. So first we have to insert captions under each figure. Some figures might be there in chapter 3. So ikkada figure undi kada, ikkada click here under references, there is an option called insert caption. Click on that. So it will automatically show 3.1. Select this. Just ఒక కోలను లేబుల్ ఇక్కడ ఫిగరా టేబులా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఫిగర్ కదా, ఫర్ us it is a figure. Click on OK. It will add one caption like this automatically. So remove this. పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం, చూపిస్తుంది. Insert caption. ఇది ఎలా వచ్చో చూడాలి ఇది ఒకసారి మరి. ఇక్కడ
ఇక్కడ అవ్వదు, ఎందుకంటే లేదంటే ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ లేబుల్ ఫ్రమ్ క్యాప్షన్ చెక్ చేసినాక విల్ సెలెక్ట్ దిస్. వస్తుంది. ఓకే, ఈ కింద డిలీట్ చేద్దాం. సో సిమిలర్లీ ఆల్ ద ఫిగర్స్ వీ కెన్ అప్లై ఇక్కడ కూడా. ఏముంది, రెఫరెన్సెస్, ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్, సో ఆటోమేటిక్గా ఫిగర్ 4.1 అనేది బేస్ ఆన్ ద చాప్టర్ ఇట్ విల్ టేక్. సో ఇదంతా అయిపోయాక, ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ అయిపోయాక గో టు ది this page. So here list of figures, again go to references, ఇక్కడ insert tables or figures అని ఉంది. Select this. So here table of figures, click OK. So it will display list of figures along with page numbers. అర్థమైందా? అక్కడ వస్తుంది. క్యాప్షన్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా క్యాప్షన్ పేజ్ నెంబర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సేమ్ లైక్ దిస్ వీ కెన్ గో విత్ టేబుల్స్ ఆల్సో. సో మన థీసిస్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఇది ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ కదా. So table also you can do like this and go here. List of tables, insert table or figures. Table. So automatically the table which is there, it will be listed here. So let us try to add one image here. So select that image, click on copy, go to the page, click on paste, it will be added. So how to format this image?
So ikkada let us add one table now. Table is there here. So already select this table. Control C, come here. Control V. So this will be added. So how to format this table? So I want to align these things in center position. So if you select this, you will get one design and layout under tables. So go with layout here, click on center. So it will align those in center here. So first change chestarante, you will clear the formatting here. So it will clear whatever the formatting is there. So select this, go to home page, select down, apply clear formatting. It will clear the formatting. Now go to layout, apply center. It will come to the center. Then Control V will bold the contents of the header. This also same thing. Go to home, click on clear formatting, go to layout, click on center. So like this, we can format the contents inside the table. Itla. Sometimes the tables will go out of the page, right? If you might observe some tables going out of the page. Appudu em cheyalante select this table, click on auto fit to window. So it will automatically fit to the window. Sometimes it will go beyond the window also. So at that time, select the table, click on auto fit to window. So it will format the table, it will fit according to the window. So this word formatting is clear. If any point of time any doubts is there, you can always come to me, I'll help you out. So let us see Excel now. So first let us start with basic how to make the Excel so that we can print it easily. So just click on this. So I want to print this table. So first let's check whether it is printed or not. How to check? Print preview kodte. Is it displaying everything? It is not displaying the complete table, right? How to check without print label? So you can choose. We have three options here: normal layout, page layout, and page break layout. So click on page break layout, will show exactly how the page break is there. So here if you observe, the table is beyond my page 1. So how to make it inside to page 1? So we can do like this. We can go to page layout. Either we can reduce the margin. Normal is there, reduce it to narrow, it will somewhat it will reduce. And then you can reduce the scale also here. There is an option called scale, reduce that. So it will come under single page, and now it is there, my table. So now we can directly print this table. Or we can simply
So if it is slice also, you can simply click here and drag like this, it will come. So it will set to page 1, and if you observe, scale is reduced here to 83%. So you can simply drag by using mouse, or we can go to the scale and reduce the scale so that the content will be fitted inside single page. So now we can easily print this particular page. Now I want to display something on every page. I want to this particular heading and the header of this table on every page. How can I do that? Go to print titles. Print titles option is there. So here rows to repeat at the column. Place the mouse here. Select the rows which I want to repeat like this. Right? Then click on OK. So if you check the print preview, those things also will be added on the second page also. Right? Every page will get that header as well as the table header. How do I do? Just go to print titles. It is a rows to repeat at the top. So if you want any columns to be repeated, you can select here. Go to the columns to repeat at left. Select which columns I want to repeat. Those columns will be repeated on every page. So this is how we can set the page in Excel. So you can go to the third layout and check clearly whether it is the content is currently fitting in exactly the correct page or not. You can also do practices. Click on first exercise, make that into single page, and this header should be repeated on every page. Please do that. Go to page layout. ఇదండి కదా నాకు ఇది వీటికి ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు తెలిసిపోతుంది వరకు ఒక పేజ్లో వస్తుందా రావట్లే కదా ఈ లైన్ డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు ఏమవుతుందంటే పేజ్ ఏం పట్టదు ఇక్కడ కూడా మనకి స్కేలింగ్ తగ్గిపోద్ది లేదా ఇక్కడ కూడా స్కేలింగ్ తగ్గించుకోవచ్చు మనం దానికంటే ముందు ఒకసారి ఇట్లా మార్జిన్ కూడా తగ్గించుకోవడం బెటర్ నేరో బదులు నేరో పెట్టుకుంటే మన మార్జిన్ కూడా తగ్గుతుంది మనకి స్పేస్ ఎక్కువ వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఈ మూడు రిపీట్ అవ్వాలనుకున్నాం కదా ఈ రోస్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వస్తుంది ప్రింట్ టైటిల్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది రోస్ టు రిపీట్ ఎట్ ద టాప్ కాలమ్స్ టు రిపీట్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ సో ఇక్కడ కాలమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏ అయితే కాలమ్స్ కావాలో అవి ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఈ కాలం కావాలనుకున్నాం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి $8 ఈ కాలం అన్ని పేజెస్లో రిపీట్ అవుతుంది అదే కాలం ఇంకో దగ్గర ఉంది కాబట్టి లేకపోతే వస్తుంది అట్లనే రోస్ రిపీట్ కావాలంటే పైన సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ త్రీ లైన్స్ మనకి ఎవ్రీ పేజ్లో రిపీట్ అవ్వాలనుకున్నాం అది సెలెక్ట్ చేసాను ఇప్పుడు ఆ పేజ్ కూడా వచ్చేసింది డిస్ప్లే అట్లా స్కేలింగ్ అర్థమైంది కదా యూ కెన్ ఐదర్ రెడ్యూస్ ది మార్జిన్ or you can reduce the scale size here of the page.
So if that is done, select sheet 2 now. Now there are some instructions here. Let us follow the instructions. First is what? Select the whole table and add border lines. How to do that? Select the whole table. There is an option here, right? After we so click on here, apply all borders. It will apply borders to the table. And next, select just the title on row 1 and add shading. How to add shading? Select this option. Here we can add some shading like this. Then change the column width of column F and center everything in the column. So column width we want to change, and also I want everything to be centered. How to do that? Select everything, click on center. It will align everything in center. Select all the column E and add word wrap so that you can see all the longer text entries in the column. So here if you are observing that it is not fitting in single page, right? So one thing we can do is we can reduce the column size. This column size we can reduce, and we can do that by using what? Select this, use word wrap. Wrap text. So now if you try to reduce, so the text will be wrapped here, so that we can reduce the column size. Here also you can reduce, apply wrap text. So the text will be wrapped inside that column width. So likewise, we can wrap the text inside each rows and columns. And it is asking you to insert 3 new rows at the top of the worksheet and add the title. So just simply click on one, click on insert. It will add one row, and just click on F4 here. It will add some more rows. F4 will add, it will repeat that particular insert, that particular thing what we have done earlier. Next we can add some title for this. So select all the rows, click on merge and center. It will merge all the rows and add some title here. We can say some restaurant details. Change the size, color also if you want, like this. So like this, we can merge all the contents. We can add title to the particular Excel. So change the font color and size, and you can even add underlining also. Just click here, click on underline to add underline. Follow the instructions, you will understand. If any doubt, you can tell me. Done? Huh? షేడింగ్ ఇక్కడ ఇదా ఇది షేడింగ్ సెలెక్ట్ చేసి ఇట్లా కొడితే షేడింగ్ ఇది తీసేయాలా సెలెక్ట్ దిస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి నో ఫిల్
Now how to do some basic calculations. So here in C2, what do we want? We want to create a formula. So you want to display information like this. Total staff cost is nothing but hours worked into 8.75 you have to do. So how to use this formula? So click that cell, just click is equal to, select the cell here. This is the hours work cell, right? Just highlight the cell, will get that reference number into 8.75. Press enter, it will calculate that part. And how to drag the same formula down? Select that column, just drag. The formula will be copied to every column. And similarly, government allowance is equal to 1000 into number of staff. So is equal to 1000 into the number of staff here. It will calculate. If you double click also, it will copy. Go here, just double click, it will copy the formula down to all the columns. G2 is government allowance minus total staff cost minus office. So is equal to government allowance minus total staff cost minus office rent. Like this, we can perform basic calculations. Hmm. Now, how to create a number series? So, like this series, we want to create. How to do that? So, I want to create a series of 100, 200, 300, so on. So, first type 100, then type 200. Now, select both the cells. Just click or just drag here. It will automatically do the filling part. Similarly, 405, 4110. So it will fill both the however it is, it will fill accordingly. Up to 1 lakh. Drag J. 1 lakh. What's that shortcut? Tell me. Chippu. Chippu. Hmm. Evidence fill. Data na. Ah. Ah. No, series and rows, stop value. ఇక్కడ అనుకుందామా? ఏది?
ఇటు వచ్చింది ఓకే కాలం వైజ్ వచ్చింది. ఇది నార్మల్ ఫీల్డ్ కదా. చెప్పు తెలుసు, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి. స్టెప్ వాల్యూ 5 కొట్టాలి, స్టార్టింగ్ వాల్యూ అక్కడ ఇస్తాం కాబట్టి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అట్లా ఏం చేయొచ్చు, ఈ విధంగా అయినా కూడా చేయొచ్చు, ఇట్లా అక్కడ దాకా పోయేవాళ్ళు. So how to fill the date series? One option is I can enter 2 dates and simply drag, or select this as I said, go to fill option, series, select here, date is there, date, column wise, step value is 1, end date is what, 14/01/2024. Select OK, it will display all the, it will fill the detail. Date కూడా వస్తుంది. Now how to change date format? Here date option is there, na? More number formats. You can change the date as well. So here 14th March like this. Okay. So it will display the change the date format like this. So here we can restrict the user to enter only particular values only. So here the condition is set data validation on cell D4 to D15, so that users only type whole numbers between 0 to 26. So how to do this validation? Select all the
rows here, go to here on data validation, click on data validation. Here allow whole number, select the whole number, minimum is 0 to 24. Now it will add, if I say, if I press 25 and try to add, it will throw an error. So it will only take the values between 0 to 24 only. So it is throwing error. Right, so select the columns, click on data validation, here allow only whole numbers, then it is between, so between 0 to 24, it will only allow whole numbers between 0 to 24 in this particular columns. And also we can set the data validation using already existing range here. So if you want only to have a drop down here, so select these columns, click on data validation, click on list here. Now source set, select these things. So now it will add one drop down here. So here it will only take these values. So like this we can restrict users to enter only particular data only. So it will only take those values only. So we can use under data tab, data validation to validate the users, or we can restrict the users to enter only particular information only. Accounting చూపియాలా మళ్ళీ ఇది కాలమ్ సెలెక్ట్ చేయాలి, డేటా వాలిడేషన్ ఇక్కడ అలౌ లిస్ట్, ఇక్కడ సోర్స్ అడుగుతుంది, ఇక్కడ ఏ లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, పక్కన ఉందా ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి, ఓకే కొడితే ఇక్కడ మనకు డ్రాప్ డౌన్ వస్తుంది, మనకు ఓన్లీ ఏ లిస్టే వస్తుంది అనమాట. అది now filtering and sorting. So sort the table into treatments first, then proper alphabetical order, sort by surname and then by initials. So how to sort this table based on treatment? So select this complete table. Here there is sort and filter option. Click on custom sort. So first start by usual treatment, then followed by, then we have to add level here. So first sort by usual treatment, then after sorting by usual treatment, again sort by proper alphabetical order, sort by surname and initial. So surname, add level, initial. Now if you click on OK, table will be sorted according to the option we have given. So it will start first based on usual treatment. All the usual treatments are sorted, and then based on surname and initial it will sort. And complete table sort అయింది. మొత్తం టేబుల్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ సార్ట్ ఉంది ఇది.
select this, click on custom sort. So it already in the order, I'll just select Z2A now. So the complete table will be sorted based on that column. ఇందాక B నుంచి ఉండే కదా ఇప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్లో సార్ట్ అయింది. So one more option is sort people with red hair and over 45 years in age. Now this is filters. So you have received a manufacturer's warning product. So use filtering to find only people with red hair. So how to apply filtering now? Select this row, click on filter. I want only people with red hair. So select that column, uncheck this and just select only red. So it will filter all the details with only red hair and then over 45 years in age. So after this, age category 45 to 60 and 60 plus. Then join the salon on after 1st June. June 22. So after all the filtering, we are only getting one row here. So there is only one person with red hair whose age is above 45 years and who has joined the salon after 1st June 2022. So like this, you can apply filtering on each column. Now one more option is we can apply conditional formatting also. So here it is saying we I want to know highlight only with card numbers less than 30,000. What's it? Candidate number less than 3 lakh. So select these columns. There is an option called as conditional formatting here. So highlight cell rules greater than 30,000. So everyone is greater than 30,000. So let us see one more. Greater than or less than? Less than. Less than. 70 పెట్టనా less than 60 పెడదాం okay. So it will highlight all the cells containing less than 6 lakhs. 6 lakhs ఎంత కదా. So you can use data validation to highlight this cell based on certain condition. So what we did, we selected all the columns, went to conditional formatting, highlight cell rules based on, I selected less than 6 lakhs here. So based on that, it will highlight only the values which are less than 6 lakhs. And next, southern candidates only. I want to highlight only southern candidates. So conditional formatting, text that contains south. So you can highlight only southern candidates.
So likewise, highlight only female candidates, mature card greater than 40, and add data bars. You can add data bars like this based on the values. And top 5%. So like this, we can use conditional formatting option for various for various conditions. చార్ట్ కూడా చెప్తా చార్ట్ కూడా గీయాలి చెప్పాలా so here how to use the if condition. So in cell C4 create an if function to calculate the commission. So what's the formula? If the sales in column B is greater than or equal to 30,000, commission rate should be 20%. If the sales are anything less, it should be 1%. So how to apply that? If logical test, what is that? This particular cell should be greater than or equal to 30,000. Then if true, what is the value? Commission rate is 20%, else 1%. So wherever it is above 30,000, commission rate is applied as 20%. Where it is below 30, commission is 1%. So what we did, we used the if statement here. If you have to give the condition here, and then what happens if it is true, what should we do? If it is false, what should be done? So if C6 is nothing but this value, if this condition is greater than 30,000, B4 is greater than or equal to 30,000, then it is 20% commission or 1% commission. So one more last important function is how to apply lookups. So here the condition is based on the this particular thing, I want to apply these sizes, right? So how to do that? I need to look up this particular table here. So I'll apply VLOOKUP here. VLOOKUP. So it is asking for the lookup value. Which value I want to look up? This value, comma. Which table I want to look up? This table. Column index number is what? Either 1 or 2. It is second column I want. That is 2. And I want an exact match. So false. So it will look up this 20 in this table, and adjacent to that is what? S. So it will display that S. Simply copy that formula. B5. Okay. 22, 19 ఏవి లేవా? ఓకే ఓన్లీ 20 ఒకటే వచ్చిందా?
సపోజ్ 40 అనుకుందాం. సో ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. ఇక్కడ 60 ఉంటే ఇది ఎందుకు కాలేదు మరి? B11 అంటే E11. ఇప్పుడు వస్తుంది. If I select 100 here, it will be XXL. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఏం చేశానంటే here the reference should be static, it is moving. So I just selected this, press F4 here, so it will apply some dollar symbol here. The $E$4 అంటే it will, the formula will be static throughout the columns, all columns. You select this column also, it will remain E4 to E11 only. ఇదే టేబుల్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎవ్రీ టైం. సో ఇక్కడ ఇవ్వకపోతే, ఇలా ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ రో. ఇట్ విల్ స్టార్టింగ్ లుక్ అప్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ రో. So this is how we can apply VLOOKUP to look up values from other data and paste it here. బార్ గ్రాఫ్ చూపించాలా? So select this. If you want to draw any graph, go to insert, select any column graph. You select this, a column graph will be drawn automatically. You can select the layouts here or change the bar graph layout also, like this. Just select the contents and just insert whatever the graph you want to insert. గ్రాఫ్ పైన క్లిక్ చేయన్న. ఇక్కడ వస్తుంది ఇట్లా సెలెక్ట్ డేటా, ఇదా డ్రాప్ డౌన్ ఏం రాదు. ఇప్పక అంటున్నావా? వర్షన్ బట్టి ఉంటుంది అది. ఇది 2007 అది. So anything you want to know in Excel? కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్ళినట్టు నాకు టైం సరిపోక. So any doubts here? Hope you have learned something in this session. So thank you all for your patience here. Okay, we'll close. Practice. ఎందుకు పార్టీ? ఏమో మీరే చెప్పాలి మంచిగా ఉందా లేదా, మీరు మధ్యలో వచ్చారు.
Huh?